It's about the texture, ma'am. Pwede mo siyang hawakan, ma'am. It's an idea, the texture. Oh. Tapos, kung gusto mo parang bagel, ma'am, meron din kami. Sugar free kasi siya, ma'am. Sayang din eh. Basta ano siya, ma'am? Lahat yung sugar free. Hindi lahat sugar free po, ma'am. Most of them, halos hindi, minimal sweetness siya, ma'am. Minimal sugar siya, ma'am. Pero may sugar free din kami, ma'am. Kasi we rely more of the fruits itself for the sweetness. 3 days po. Although may sweets din kami, ma'am. Pero 90% or 80% of them are not sweet po, ma'am. 3 days. Kahit po yung ganito, ma'am, puro fruits lang yung mga ganito. Fruits lang. May magustuhan kayo, ma'am. Ito, ma'am, sugar-free strictly bahanap mo, ma'am. Itong tatlo, ma'am. Ito, last one na lang to. Ito parang last 4 na lang pieces. Ito, maybe 5 or 6. Sugar-free to? Yes, ma'am. By 3, 4, For this one, yes, ma'am. Kunyari, isa na lang to eh. So, 2-1 mangyayari sa'yo, ma'am. You get 3 pieces for 250. Tapos, kung gusto mo, dagdag mo na rin to, ma'am. Para matry nyo rin, ma'am. Ito, 2 na lang loob nito. Ito naman triple cheese siya, ma'am. ano siya, individually lang. Yes, ma'am. Individually wrap sila. And then I'll give you a plastic bag later on. After. Mas makakatipid pag by 3. Yes, ma'am. Kasi 100 each siya, ma'am eh. Yes, ma'am. So you'll save 100 each. So you'll save 50 pesos po, ma'am. 100 each. Yes, ma'am. Parang lumalabas 80 na lang isa, ma'am. Good for ilang days. Pag nasa ref naman siya, 1 week naman po siya, ma'am. If you put it on the freezer, around 3 weeks na siya, ma'am. 2 to 3 weeks na siya. Pag hindi Mga 3 days lang eh. Wala kasing, lahat kasi ito, ma'am, walang preservative siya, ma'am. sure. Yes, ma'am. Kaya mabilis if you want mo, sadyain mo mag-i-ref yung isa. Makikita mo mag-ano kagad siya. Masisira kagad siya. Yan na lang. Hindi na to, ma'am. Isang tuna, dalawang triple. Hindi na po, ma'am. Okay. I-bundle ko. Gusto mo, ma'am. 350 lahat na sila. Pero 4 pieces naman yan. Kasi parang gusto mo try tayo. So, naisip ko lang. Gusto kasi sugar free. Sige, ma'am. Might as well try. Ibigay ko na lang ng discounted sa inyo. Parang 350 for all of them na lang. Ganun ko na lang gawin, ma'am. Yung iba naman, may tamis na kasi like ito, dark chocolate, black coffee. Pero may konting sweetness pa rin siya, ma'am. May konting sugar siya kasi para mabalance yung bitterness niya, ma'am. Pero ito talaga. Yan wala talaga yan, ma'am. Yun na, okay ka na dun, ma'am. Okay po. Bali, isang chia, tapos